Zila kaibona nyulu ike nangodimo ike nangodi momoka mangelo ya matle mange elo ya matle akwetle ambi tse akwetle ambi tse umure sisondela kuwe bawona amandla onke sisondela kuwe mdali wezulu nomhlaba owakudala konke okusemhlabeni wagcina ngokudala umuntu ngomfanekiso wakho wabadala Thixo namandla entsimini yase-Edeni wabaphefumulela ngomphefumulo wakho ingcwele wamdala owesilisa nowesifazane wabathabatha ubasusela othulini lomhlabathi wabaphefumulela umphefumulo wakho ingcwele yingakho Thixo namandla wonke uthuya umfuna umuntu simakade sezulu ubuye uthabatha umphefumulo Thixo namandla bese kuthuthuli isimakade sikhule sihlele ekhaya ezulwini yileli esilibuyisela emhlabathini siphinde siyolitshala emhlabathini bawengcwele phakathi kwekhaya lakaTabane simakade ebudeni beminyaka Thixo namandla wonke uke wababusisa ngomfana simakade sezulu bajabula bawengcwele waphila Thixo namandla wonke wahamba zonke igaba zomuntu omusha wahamba zonke igaba zomuntu okhulile kude kufinyelele osukwini namhlanje ngoba asibonakala emhlabeni uyayathi umculo wengoma yasekhaya sikuyo indlela yelizwi lobomo enye yezingoma kade ayicula phakathi kwetempeli yakho namhlanje Thixo namandla wonke umbize ubizo lwakhe lokugcina uthe ungafika Thixo engcwele wakubona simakade sezulu afana noPetru Thixo namandla wakubona uhamba phezulu kolwandle wathi inkosi uma kunguwe vuma kuthi ngize kuwe wavuma bawengcwele kuvume wena kube bokungavumanga wena kuba sikho phakathi kwaleli khaya ngabe simazi ukuthi usaphila usadla inhlavana kodwa ngoba kwenzeka intando yakho esithina sithandaza Thixo namandla sithi intando yakho mayenzeke emhlabeni njengoba isenzeke ekhaya ezulwini nangu unkosikazi wakhe nabantwana Thixo namandla nawo umndeni wakaTabane simakade sezulu laba abantu akade aphilisana nabo simakade singcwele basondeza phambi kwakho bawumsebenzi wezandla zakho ngalesi sikhathi simakade singcwele lentombazana igobotisa ikhanda simakade ithi ngobheka phina Thixo nangingabheki kuwe ngoncedwa ubani nangancedwa nguwe umthathela umlingane kodwa noma kunjalo sithi makamkele ngoba xeshekweni wandihlutha into endiyithandayo ndoba ndibuyise yakho ngithi makwenzeke intando yakho baqinise bawengcwele banikeza amandla nanoma kunzima kulesi sikhathi sobunzima sokushiywa ubaba
sokushiwa umlingani, sokushiwa umkhulu, sokushiwa yizo zonke izinto akade ayizo kubo emhlabeni. Umsebenzi Thixo namandla kunikezele ezandleni zakhe. Abathi abashumayeli babangena baphuma kude kufinyelela usuku langomgqibelo. Yiba nabo Thixo namandla wonke, hlale ey'ndebeni zomlomo wabo, kuthi wonke umsebenzi zuthwale ngezo zandla zakho zobubele owake wathwala ngazo abantwana bakwa-Israyeli nabo simakade sezulu. Ngelinye ilanga Thixo namandla wonke ngeke baze bakhohlwa ukuthi bebanobaba okade abathanda. Konke sicela sinethemba sikholwa ukuba uyawusenzela kona ngokomsa wakho. Emagameni amathathu, egameni likayise, egameni lendodana, egameni likamoya oyingcwele, manje kuze kube phakade. Amen. Nkulunkulu uthando lwakho ithina bantu lukhulu wanikela ngendodana. Haleluya siyabonga namhla Nkosi siyamangala. Uma sibheka emuva kube wena wawungenathi ngabe safele nje. Nkulunkulu uthando lwakho ithina bantu lukhulu wanikela endodana. Haleluya Nkulunkulu uthando lwakho ithina bantu wanikela endodana. Haleluya siyabonga namhla Nkosi siyamangala. Uma sibheka emuva kube wena wawungenathi ngabe safele Re a leboga. Moruti Semelane o santsane o nna fatshe ke re tlantsha pina ro bitse gape o tlo re balla palo ya lentšu ya lehono. Ke be ke bolela le band ya rena gore re tla re berekisana. Ho na le pina tse ba ka se di opeleng, ho na le pina tse e leng tsa lelapa tse re ka thabang gore di opelwe, mara le a bona gore they're very professional, they can pick the tune akere. Ke tla kgopela o kgethelwe tsatsi lena. Tsatsi lena Kwabakatabane
umndeni wonke uphela ihlobo nabangani. Incwadi yanamhlanje asithole lapha kwincwadi yamaHebheru chapter 13 reading from verse 7 and 8. Hebrews chapter 13 reading from verse 7 and 8. Ngiphethe ngesizulu bakwethu. Ithi bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini. Niqonda ukuphela kokuhamba kwabo. Nilingise ukukholwa kwabo. uYesu Kristu nguyena izolo nanamuhla yebo naphakade. Kwangathi uNkulunkulu angabusisa ukufunda kwezilakhe manje kuze kube phakade. Amen. Jesu ratu Phaleng lona Wahao ke tla ho fa ke tlo khopela wa lelapa tribute ka baga family ke na le ntate Sydney ngwasheng ha ka condition o tlile na Sydney Tabane sorry ke Thamaga Sydney ngwasheng okay ntate Sydney o tla ntshwarela go diretse pause go itse pila fela
Ke a le dumedisha ka moka ka lebitso le matla la Kriste Jesu. Amen. O eme mo pele ke Tabane. Originally nkare ke tswa Limpopo. Phalabura stroke ha mphahlele. Molaetsa ko tshwereng ke from the Tabane clan, but in observing protocol, go tla bolela nna pele, then go tswalle Ramolo Sydney. So just to give you a background, are le hung today. We are here to celebrate the life of our legend, the life of our senior, the life of the Tabane clan founder. And if we are to give you also a bit of a background, in Limpopo, re ne le bo Tabane ba 4. Re ne le bo Tabane ba Venda ba bitswang Tabane. Then le bo Tabane ba Bolobedu, le bo Tabane ba ga Mathabata, le bo Tabane ba ga Mphahlele. Nna ke Tabane wa ga Mphahlele o e leng gore ke wa ga Rangwane. Ge ke bona Ramogolo Charlie or ge ke bona Charlie Tabane ne ke mmitsa Ramogolo. Ramogolo ga Tabane re categorizer on the families, a re categorize ka age. So lelapa la bo Ramogolo Charlie ne lona lelapa le legolo la ga Tabane ka Limpopo. Se se rang gore ge re lebeletše bo Tabane ba ga Mathabata ka history ya Tabane ke bona ba lone ba swantse ba bile dikgoši between ga Mathabata and ga Mphahlele. So because the Tabanes decided to take the academic route and left bogoši to ba Patudi le ba Mphahlele. So ge re ka e lebelediša ka mokgwano, Ramogolo Charlie ka mokgone re mo viewang ka ona in the family. Ge re ya ka bogošing botsebotse bogoši ne swantse bile ena kgoši cause ke ena o mogolo wa monna ka lapeng le legolo la ga Tabane. So re lebediša gantši ge re ka le tlhalošetša gore gantši ne le re ge nka bolela from my side, my first close encounter le ena, it was around 95, 96. Ne le re go ba le mebereko ke magu ke magadi ke mebereko ka mokana ona. There was always a question or Ramogolo Charlie o kae. Se se rang gore program ene sa start before a fitla. From then, that 96, I started taking an interest. But why every time ba phela ba re Charlie o kae before miracle o thoma? Then in 1998, that's when I was explained to or no. Ke yena o mogolo ka lapeng la ga Tabane. That's why there's no program that will start without him. That's when I got to understand who he was. And ka re ke tsebile lena, it's one of those people ba o tseba maina pele before o tseba motho. So ka just fa ka se stelle o ntse o tseba leina o sa tsebe motho. Then go tla ka morao ne ke shitse ke mo picture le before ke mo tseba ele this giant dollar is fearful and the whole family go re ha tsena ba shikinya. But go lebella his presence had an impact in the family. It changed the whole atmosphere. Because this was the person who would bring peace in the family. You would know. You can look at it at this picture. There's one thing that you'll never miss, which is his smile. So it means that whenever you meet with him, there's something that you'll grab along, which is his smile, humility, and it created stability in the family. We can tell that his departure, it's going to leave us a bit ungrounded, but through his teaching, because from the close range, what he always tell me is that, Tamara, make sure that you group the young blood, because right now we've played our part. And the last encounter that I had with him in 2019, ka one of the event, ya Tabane Artsibaneng, he said, so you guys need to group yourself and ensure that you take the Tabane clan forward. So I'm leaving this message to my brother Carl as the now head of the family. Kamogai, Ramola Gavana para size 8, but in the Tabane clan, he was wearing size 9.
there's one size bigger. So it means that his shoes, you're not going to easily fill them, but with time, you are going to fill them. And we don't want to see the void in the family because Ramolo are on. Because what we were used to, whenever there's event ja family, Ramolo will come with his twin. His twin was Mamogolo. So now the challenge is to you, my brother Carl. If we don't see Mamogolo in our event, you are to be blamed. So we say Ramogolo has taught us in the whole clan. He has taught you in the family. And all of us, we're carrying same attributes, or we can speak the same about him, the role that he has played in the community, the role that he has played wherever he was working. I can tell you that at some stage, I never regarded myself as a foreigner in Pretoria. Because whenever you say, I'm a Tabane, you'll be asked, Wabo Chalina. Then in that manner, then with confidence, I will say yes. Then which automatically gives me a protection, or I'm not a foreigner, I'm home. So, Kamanchuao, we tend to refuse as Tabane that one of us has fallen. We say, when one of us has departed, they multiply in us. When they multiply in us, it means that when we walk out of here, we carry Charles Tabane with us. Whoever that sees us as Tabane must see the resemblance of Charles in us. Because we know who Charles Tabane was to us. He has instilled discipline amongst us, humility, peace, and everything that we can speak of. Can we continue to celebrate the life well lived? Robaleka kujo nape, robalaka kujo tlo, robalaka kujo Tabane. Ke tla fara mogolo a ifelletše. Tobela. It is well with my soul. With my soul, It is well. It is well. with my soul. Sunset, 27th June 2021. That was the last reflection. If a message or a message was rallied to me by Dr. Tabane, who says to me, Charles is no more there. Stunning news to me, I started to ponder around my mind. And ultimately, I couldn't find a truthful response was this. I could only try to find a suitable words to describe this giant, which is Charles Tabane, a man of different integrity, a great man of passion, a unifier, proudly Tabane by blood. As we carry on trying to unwrap a point of acquaintance between us, I'm afraid to tell you who Charles was. We happened to see each other around here at Neighborhood University of Vista, which is now known as Jekis. And ultimately, this man caught me by the hand and he said, you know, my brother, I didn't have a brother like yourself. I said, who are you? Arikina Charles Tabane. And at first, because we are living in this terrible
situation of frustration. I said, just expose to me your ID so that I can consolidate the relevancy of your name and surname. Then I look at it, it was cemented as Charles Tabane. He said, no, I will just take you for a short drive to my house, and from there, pushes me to get to know each other. It is going to be a bonding, which is watertight relationship. Ke tlo isa ko mama wa ka ko diwani ke mo botsa gore I always said, mama, ke tlo fitlhela the brother. So I introduce mo mama gahe as a brother, as an elder. And at one stage, ge re boloka mama ga Charlie, re ne re le ko kerekeng ko tlase kwa. Ke bua ke re my relationship with this man, Charlie, it was just like a written words ileng ya bona ke Nebuchadnezzar iri mene tekele ufarase, and that was it, underlined like that. A solid relationship. Once more, because we are running out of time, you look at the program here, on the right-hand side of your program. If you go down to the picture right at the bottom there, you could see us there. That was last month. Ke mo thoko ga Mema Tabane, ke Dimpho, ke Dr. Tabane, ke Papa gage. Not knowingly that today, ma pelo ya ka e phela ntse e le shaky ka this man. Re latlhehetswe batho bethu, re latlhehetswe ke a giant, re latlhehetswe ke an important figure in the midst of us. Monna wa natla re ge re thabile re kokwane re le ba Tabane, a re Abu Sydney ke Tabane fetsa. He wholeheartedly gave it a reflection of holistical capturing of this statement, Tabane fetsa. Kore ke Tabane yotlhe e re le bjanana. Bagaetsho, I don't want to go. Ka Setswana ba re ga re nyaka go ya lolololo. We can speak, but re tla ba preserved about it this time. Ke a leboga bagaetsho, ke tsalwana le ntate, ke tswanana le balapa le all the events tse di tlhagelang mo. Ke gopola at one stage Dr. Tabane a to graduate, ne ke sa tsebe gown ya di doctor. Re ne re le around here, it was in the night. Hey, ke bona gown ela ke tlile le regalia ya ka. Hey, ke bona, I was so frustrated. Charles a re, abuti koretse gore apara ka re ga ka e tshwara. He ba mpha provision mantsiwana yana ke tshwantse ke ga o bona gown ka re nna gape tšhane ne ke tshaba ga sanka ka ba motho ko ga doctor. Carl, you are making us proud. You have inherited the family of Tabane. Look after your mommy. Track all events of Tabane. We will be proud of you. Comfort, yes. It is well. With my soul, it is well. It is well with my soul. It is Tabela
puto evro. Why me moke roi Charles Setadi? Kubula maba bilis barsaga limpalin Charles Taba. Kukula baluku guru kamako uderaise. Orekitebe Tabane. Hey, kimwa minchuguda. Kasa hopalo ringari kumama. Fela go hopala enjigo boya. Rizabwa emerogo. Kukumana muna wa emo pentri mokone muna. Eke kona. Mente shu mokone. Kirma muna kasa mazuvinta kudama. Kaya fita kasa naga. Eke naga eke buja haji kirem. Mujimano wa perang kota mokone mo. Wa mutibara haji de awa kama de. Hii bazwe. Ewana mujiman kijaga wa. Eluru mangwan arawa nangana. Kena Tabane, kena diwa. Kerbalo du lancho mo udleho ma. Arawa. Keme jiti chomi jaga udle kumkumana mo mo udle gala ine kwa udu. Ocha wa mpoja ne na kidle kamo kitua mahoba kamaika. Awa kama leza kala kitla na njikela leza kala udiala ngana. Man sao mong kaya moja ka mpita aki pila magarawa wana mna usalama are ngo mpija ko mata hawa yana wale arawa kidlo hajiri khopera buganyana ratana skolo ka moga ko refen kelvala metle olungusa mpoje njo mpora udu mpora unchupeta awa ulugile ketana ka hai kalta hajiri grema When na jumpur, Mutula Aushu Legilla Guy Ganyan, I do the most to be. So do you must do one to be over Rana. Oh, why a lawyer? That Lily was an agidi magai, Muna. As not said, as a day. But get the command. Bama Jeju to Tenga so easily, listen. Kirgimo as Shibala Chaba. Naga Gitmisa Levatu our Matlet Gavati. Ekibog Wale said, the Kissons are a Kirnamosa for a Mokoni, Balobola, or the no do the most to Buan Corgare. Karuko one cookinetta guy. Mother Udia Jona, Teddy Wanala, Karoka dear John, Colata and a good diwan. Let on to the boat. Go to Vanagal Tavan Charlie. Barlo dira by colors ko wana weling mwana ka kumrana ka pilu mo kalistas kaliku marata ka pilu mo udi chegumono utlo bunyane kemusaragal to aya kreje kamusaragal to aya skolo kamusaragal to aya agis le bolo mbasi belin antel Tin Mamma Lele Kalimana Angel was sent down at a local board. Penal Batu, a man checks around, okay, good about you, so that's a count to it. Mata Uluki, Uluki. Kisses the black is at little one, Lee Hajit Gamoga Tava, Killa now. Girl of Ligunudu, limurana, ohumuna, dihagaga, hubuisa, nganiena,
le molaetsa re tlo raloka mo mafaratlhatlheng. ba re matlhoko go lena ba Tabane le lena ba Stati. Mašeng ke magolo ka tsela eng. Mogalabera go lekhukhwa rena Mampuru o bile le bana ba bahlano. Masogana a mararo le basetsana ba babedi. Ngwana wa mathomo e bile Jacob Seshabela Mašeng. We could hear it though. Halaka leka gape. Ke dira southern. Ke tlo kgopela ke tla boa mo tribute by other family members. Ke kgopele ditlogolo, the grandchildren. Ke na le ke go ratile o pelong le Phaleng le botshelo. E tlang ka mpele bana ba ka. Ke dipeu tsa peu. Many people say that you never know true sadness until you lose someone close to your heart. On Sunday morning, June 27th, I was told that my grandfather had left us. It was though someone had taken my heart and broken it. That the Muholo was one of the wisest men I knew. I was lucky enough to have one last conversation with him. We were talking about my future. The one thing that stuck with me that the Muholo said was, do what you love, Ngwanaka. Do what you love. I never forgot what he said. My oldest memory of Ndata Moholo was when he would fetch me from Kuskulung. Nexal go Kretchen go Kiddies Academy. Ndata Moholo would fetch me and put his Ngwanaka, how was school? Ke motso gore e nele sharp. He would then say, Rea hai, Marabili, Tontiro Rakadi Ko.
ntho e ne nkutlwisa botlhoko. Ntatemoholo was a lot of things to many people. But to me, he was my grandfather. And above all, he was someone I looked up to. And it saddens me that I stand here today and he's gone. O robale ka kgotso, ntatemoholo. Ke leboga. I just want to say thank you to Ntatemoholo for inspiring me with my music. I've always dreamt of playing the violin, and it's thanks to him that I can play it to this day. When I was very young, my dad told me that he sent him a video of an orchestra, and that inspired me to play the violin. So I want to say thank you to him for making my dream of playing the violin come true. Thank you. All I want to say is that BB was my grandfather. I miss him very much. He was the one I owned up to. And I miss him very much. All I wanted to say is Ntatemoholo, he was like the best for me, and sometimes I even have him in my dreams. And sometimes I have him in my heart. Yeah, it's a bit. Ibaona akatatu lakakoto abati samifuta. Ongambe
ke tlo kgopela bagwera but if you want to know where you are going to end, show me your friends. Ntate Takalo aka bona ntate Matseba o fihlile. Ntate Takalo ke kgopela go bitsela ka mopeng. Mo kame diarena o tseba serese ga ke tšee sebaka se ke leboge ba lapa la Chris Tabane. Bana ba gago ka moka Chris go thoma ka Kali, Comfort and Princess. My sisters di kgaetšedi tša Nape ka moka le di brothers tša gagwe ka moka. Nna gabotse Mpine ke sa tsebe ina la gage e ke tseba eno ba di baba. Ke thomile o le tseba ka thoma o tlo o bitša ke Kali ke mo ka o thoma go tseba gore ao motho o ne leina gape. Nna ka nako e ka moka ne tseba le di baba e le leina la gage. Ke thomile o tsebana le Charlie ka 1974 1975 re kopane Mamehlake ka youth ya kereke ya Methodist Church of Southern Africa. Ke mora go tsebana gona bona gape ba sepela kore leadera ya rena tšekelele ka moka e be le brother Sam, the late brother Sam Mathabata.
nna ka napa ka khumana monyetla gona fao ka baka la rona ke be ke gwerane le Napi le Charles ka ba le ka mahla le ka moka bana ka go buka kua ga gešo kua nna ke tswa ga Mphahlele Limpopo ge ba le ka go buka nna ke tlila ke buki selo nna gape ke a tsa re lo tlo no loka a ke re Charlie brother Sam Mathabata o ba le mo Mamelodi ke bona ba organizang district youth camp so nna ke no tshwametsa ka mo ke no tsa re bile a ke tile di mapai ke a no fitla ka go no tsena ka baka la Napi ka baka la Chana e sa le re no tlwaela na go tloga gona fa we ra ya re tswa Mamehlake ra ya Winterfield ra ya Mpumalanga o tlo go sene phone ba re no ngwalelana mangwalo wa ya le nna ke ya ene o na le a good handwriting motho ka no re be jwalo o tsere ke stempe sa gage o feditše a sa tlo tswela pele a se motho go nganga mothoni o soft o pala re tletse re le di-friends tša gage o ne go lebelela ka smiles la re sone smiles ke sa Napi sa mannete make no mistake go mo tseba o tlo mo tseba ka smiles a ka se tsoga go kwatetše bile a ka se tsoga le kwatetše o ne wa kana mokgono wa tla go angangišana goba go dia jwang se tlile o no tswa sona ke fela ke ipuša ke re na maramang o mogotse aka ke motho wa mokuta ma smile se a se ke se no phufoga mo sefatlhegong sa gage re sepetse nna le yena le di-friends tše ding tša rena mara bona ba wa nna ka makala rona mara wa motho ke mogora metsi ka mokgoo ke fela ke checka gore na why ke no phela ke na le yena sekgwete sa rona se sa fele ka re mara ko go ne nte nngwe man Tabane kakalo dilo tše di a sepelelana ke tlo mo kgoramela go ya go ile motho a gona tlo gore kgaogantša a ke re di a lekana malemaletterale ka napa ka re wo kwa kao ke sepela le yena ke tlo ba le yena ka la mafelo la bobedi re a kopana ke gore tlo kopana ka sekolong ka kwena moloto re dia training college teachers course ka kwena moloto nna ke a makala ke bona motho a swere merwalo mara ka re motho mara o ka re ke a mo tseba a ka se iše tlhogo a tsena bja di-dromele tša gona se tere beila ke re tswa gausi bona ba etswa makgweng ke ba be re go bitša makgweng gape nna se tere pakile mola di-dromele tša rena re di beila gabotse re thupile madulo jale bona ba sa fologa ka di-dromele tša bona napele mara ke a go dula fase mpeteng ke a nagana gore mara motho gape ke itso gape le ge ba re lo di a swana ke yena ga ke mo lebelela smile sela ka kgwetša e le sona ka se kgotlelela ka malata mara ke šia ka no ba tswa makgweng batho ba makgweng gape re ba tšaba nako eo mara ka mmatamela ka ba le sebetinyana ka nna ke a malata gape motho ela o ka re ke ena ka mmatamela ge ke mmatamela o no re ga teare a re takalo a tsa bula ntirela letšatši gape ke tseba motho o tswa makgweng ke maemo nteng wa tseba ka kgwetsang ke nka bitša hostelela ka moka gore ba tse gore le nna ke ne motho o tswa makgweng ra sepetse jalo le Chale re ntse re le gona mo ntse go mmakatša ka Chale ka first year e ba re tsoša ka 1 o'clock ka masa
3 months ka moka le feta le tsoga le ya go re ya go matropo ba re ya mebutleng ge re bua re sente re bue re swere ba bang ba re fa ditšhelete ba re batla le di-chips go ne kefenyane engwe e bula e sa tswalele go bontšha gore o twa mebutleng group ya lena sente re masecond ya tlele ba le fa ditšhelete gore ba no re le re tee le chips kae kae go le ka sete le tsona le koropa hostelela ka moka ko re leka ka mokgwa e mengwe gore re be re fihle moo tla ke le botseng mara o a sanka ya mebutleng ka baka lang ntho ba ne dignity na ne ngwana re sa etse rona ke ya mohuta mang gore ba makosti ba mo tshaba ga ba mo lebella ke gore ba sente re ba mo lata ba o dia something terrible go wena ba sanke ba iya gore ra makala re mara ga botse motho a sanga a go tsebe rena re tsoga 3 months ka moka re tsoga ka 1 o'clock re boa ka bo 6 mara ena sanka ya fa ka ba mo tlo ntsha ka sego sa a sa tlo ntshega ye a re le tlo bua mebutleng ka re tlo bua mokgotsi ra go second year a mpotsa re gape Kristo ba le ka motshebela ka a re Kristo a bua tla ngwa go tlang ka mo apply ka re that's good gape tla ke le botse gore na ke why be ke re that's good re be re tšhentšhana ka go hlatswa washing ene ena o tsa re ba sa rate go hlatswa no ba rata go aena nna ke hlatswa kore nna ke hlatswa ena aena nna ke hlatswa ka tšila tšhikile ga ka se aena o no fitla e lahla mpeteng ga ke re washing e reng mo go ba go ne le costume le mmala le ditse mo khoneng mare e tlisitse ke mošimanyane lo o ba mmitsa mošimane mokhwibitsonyana e tlisitse ke mošimane lo mokhwibitsonyana mokgotsenyane o laga o ba motlhoile ka baka lang a sanka ya mebutleng nna re ya mebutla re mara mošimanyane o neng ba mo tšhabang ka yona a ba ke tlo ka so be ke thabile ke re Kristo jalo o tlo re khutšiša ka nnete Kristo ile o fihla amen hallelujah napa take over tlatso tjare a re tlatso tjadi a re aenela ra ba ra fetsa kwana mo sa se felle fa o se khotsi sa rena ge le December is either Christmas ba ijela ga mphahlele or le ba khomu is either New Year re ijela ko re be re tšhentšhana so mpino gona khali gona comfort gona princess gona re family e sa le re tloga mowe wa fihlela ba go gola bjalo ba bona gore Kristo o mpotsa gore gape bana ba ye a se nyaka sepela le rena nne se ka la mmaka le re sa hle re sa tla le bona ba šetse ba go ba no ra ba bana re a šala nna la bora man napa ya ba gone banana ba sa hle ba tla le rena ya ba gona napile re thomile go satla ka mo ba gata bone ba thoma go dia segotse sa ba diano a re tsebane ke ba re ke eng e la le idiang ka mogae ka mo nna le tšhale re nto ya gore dia gore re kwane kudu re kore re subject engwe ya rena be re dia music re tsene ka tlelaseng ete re dia music ka final year ba kgetha nna le yena le o mongwe ba re ke David Moeti re le 3 khware tša rena ya ba tswala diang go emela ma-costume ka music tšhala o pediša le nna ko pediša ra tswa ga botse tšatšwa ga botse ba ka di-flying colors o be go tla kore isban dispector tša gane ba dulang ka di-office ba re tlišang buka ya go tlišang ya gore le go no ba be ba e tla sekolong ba tlo dia inspection o namela kua le khwaere ba re trainile jwale e sa le re tloga jwalo ga re tšhaisa re ya different schools tšhalo ba opediša kua ko opediša a fela re ngwalalane gono o opediša ye feng ke mmotse ke re go opediša ye a re a ena ke opediša o ba rata di-boys choir le di-girls choir
Benedict a wina ka tsona ba gešo a ke nako kore o ne ilo tše nka di bolelang ka Napi le family ya gage gore re tswa gole a ke nako o le tšeela nako e ntši mara ke ile ka moomanya kudu go ne mokgatlho mongwe o be a o tsenela wa matitšhere nna ke tsenela ka fela ke mmotsa ke go tlola mokgatlho wa gago a se wa baswa man ke ra swa batho ba lekana le rena man o tlogele man ko tšeo wa rena wa bagala batho ba bagolo man a gana re nka se o tlogele o kiko o tsere go kgethile go sa le go tloga le ona ora di benefit tsa ka tle ka re aua le ka mo di benefit di gona a gana ka bona ona o mpaletše mara o ile a re ga a se no retara a tla ko go botse mogotsi mara o bolela nnete mokgatlo o la ye ke o tsenetšego ke a bona gore na o dirang ka bana ba rena so hey I regret ka re o ka se regrete wena a ke na go bolela mekgatlo e ka maina Tshalo ba dia netball ke dia netball a re dia softball ke dia softball kana kwa kwena moloto re a go ne time ke leng ya re fetsa ke ileng ya re better ge nna ke le gona ena so a le gona go re thuye go re be re dula ka site nye teri a mphasetša be go kwara nna le yena mara le go pana mara re taboga re ilahlela re winela kwana moloto ba go nengwe ba bitša intercolleges be re ya fao re ya go be re boa le di-trophy ka baka la ka leono Napi matšatšinyana be re sa hlore sa bitša botšhale le bo Alfred o ba mpitša mosamaleka ke leina laka ke re aowa mane ko mpitše phahla ke sereto tsaka a re aya ke le ratire ke dataleng ke naka la le leteleno mosamaleka leina laka la Sotho nna bjale ke mmitša Napi ke re mara nka se o bitše Phaleng wena o Napi apo wena o tswa ka matabata be re nako o khuruka kerese tšatši lengwa go mongwe ka re ke le nyaketše diposo moa wena sentse o re o botse kerese o re ke ne malopo a gešo a mpitša re ke tse so ke le nyaketše diposo nna ka babe wena o ka no mmotse neo kerese ke a motse gore a ka se ka ba gana o tlo o dumela ana no taka le re nyaketše diposo kua re a rula le boa kgomo a re o nna ke tsena ile a feletša ka tabe ya ka le ya gage ya gore re khurukeo kerese a tle gae ga mathabata Limpopo bašo a ke eme gona diema 20 e re God is in control God is in charge rena re le batho ba lefase re ka seke ba ra dia selo re ka diatleng tša morena re ka diatleng tša modimo wa rena every now and every time every moment motsetso mollomo so a re moleseng Napi e sa se sa le mokgotsi ya ka ba šetse na family my brother o rabela ka kgotsa Usomandla uzoyigcina impilo yami Uzoyigcina impilo yami uphinde ukhusele umoya wami ukhusele umoya wami usomandla uzoyigcina impilo yami uzoyigcina impilo yami uphinde ukhusele umoya wami ukhusele umoya wami thina sizohamba
Machine ke makgolo. A ke tšee sebaka se ke dumediše batho ka moka lebitsong le le botse la morena wa rena Jesu. Go tšwa ka gae ka ga Molepo ka ga Ngwasheng e le go magolo ba re mahloko go lena ba Tabane le lena ba ga Stati. Machine ke magolo ka tsela e. Mokgalabje rragwe Lekhukhu wa rena Mampuru o bile le bana ba bahlano. Masogana a mararo le basetsana ba babedi. Ngwana wa mathomo e bile Jacob Seshabela Ngwasheng, mme yena a latelwa ke Isaya Mmakwakwa Ngwasheng, o a ilego a latelwa ke ramodingwana James Ngwasheng. O ramodingwana James Ngwasheng a latelwa ke kgaetšedi ya gagwe e lego Maria Ngwasheng, o a ilego a nyelela ka ga Sebati, gomme phejana ya bo bona ya ba Tamela Ngwasheng, o yena a ilego a nyalelwa ka ga Tshweni. Jwale oki ramodingwana James Ngwasheng ya ba yena a belegago bo rakgadi ya rena. Rakgadi Raesibe o ka gae ka ga Molepo re be re go mo tseba ka sereto sa ngwato mosadi. Le rakgadi Momeki o yena re be re go mo tseba ka sereto sa Nogane, ka gobane leina la gagwe la Sesotho gabotse ke Mantšha Ngwasheng. Jwale re kwele bohloko kudu ka lekgo la Motswalatšhale. Ka di 15 tša September 2020 o nrometše molaetša wa WhatsApp a re motswala ke ya fokola mmele ga o gabotse. Ke ile ke mo araba ka re motswala re tla rapela le wena, re tla go rapediša, re tla llela Modimo gore o fole motswala. Jwale re be re sa emetše gore kgane re tla kwa melaetša ya gore ke tsogile motswala. Ka madimabe ke re khwetša melaetša gore o la Motswalatšhale o robetše, dipelo tša rena di gobetše, meboya ya rena e gobetše. Jwale go lena bana ba rakgadi ka moka ga lena, a e se ka ba ya re ka baka la gore Motswalatšhale a robetše, tsela ya go tla ka gae ka ga Molepo ka ga Ngwasheng ya napa ya felela. A re tšweleng pele go thekgana, a re tšweleng pele gore ge re na le mabaka ka moka, e ka ba mabaka a mabotse a mekete, e ka ba mabaka a manyami, mo go kgonagalago gona re thekganeng. Go wena motswala le bana ka gae, ke kwešiša gabotsebotse bohloko jo le lego bjona. Ka nako nngwe ke a dumela gore go ka no se be le mantšu a kgona go le fitlhelela dipelong tša lena go le khomotša, mara ntumeleleng motswala ke le khomotše ka lentšu la Modimo go tšwa pukung ya Isaiah chapter 41 verse 10 ye bolela mantšu ya gore, do not fear for I am with you, do not be dismayed for I am your God, I will strengthen you and I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Modimo o a nang a le hlokometše ge Motswalatšhale a sa phela, o tlo no tšwela pele go le hlokomela motswala le bana ka gae. A moya wa Motswalatšhale o robale o humane kgotso. Modimo a le hlogofatšeng. A ke tšee sebaka se ke dumediše batho
ka moka lebitsong le le botse la morena wa rena Jesu. Sedang si di bawah samadi alita rengya di velo di bangsa wiling sitarin mata sonaki upilo mata sonama daso naki upilo mata sonama daso naki upilo mata sonama daso naki upilo mataso naki upilo mataso na mataso naki upilo mataso na mataso naki upilo mataso na mataso naki upilo mataso naki mataso na mataso naki upilo mataso na mataso naki mataso na mataso naki upilo mataso naki upilo. Ra leboga. Ke tswele pele ke ya ko babereking mmogo pele ke ya ko mafaratlhatlheng re na le morena Mlambo le Mr. Motlhala le kana latla haufifinya na le ke a leboga
e re ke le dumedise ka lebitso le le maatla la morena wa rena Jesu Kriste. Re leboge morena ka letsatsi le legolo la re fileng lona. Ke letsatsi le legolo go rona. Re leboga morena ka bophelo bo kile re fa bona le ntete Tabane. Nna ke nna Velimina Mahlangu, Mema Mahlangu, the principal ya Koro Phafohile Secondary School. Ntete Tabane re tsebana ka as mmereke mmogo wa rona, even if he was on pension. We used to go together, we meet together as principals by Mamelodi Secondary Schools. Every month we used to meet. Re bontshana ka tsa dikolo, re supportana ka tsa dikolo. I think everybody knows hore mo dikolong there are problems, issues, whatever. Ho le motho ka se iphetse. Ke emiso ke emela di principal tsa Mamelodi tse current. Tete Molambo, the former principal le yena o tlo bolela lehatong la di former principal, but we work together. Rena re antse mo bona le Ntete Tabane. The former principals ba thomile ba former this forum ya di principals, and then when they go for retirement they did not leave us. They always come and support us, those that are still in education. Ntete Tabane ke mo tsebile ka 2016 when he joined us as a principal ya go JK Kana. You know, when we meet, re kopana fela ka tsa education, the results, whatever. Hedi wile, le di nameletse ke le thabo ho rona, but that's how we supported each other. Abuchale a ka mo tseba sebaka thata, but ka nako ya entse le principal ya go JK Kana, that's where I knew him better. I know he schooled together with my husband. He was closer to him because of our age group A1. But Charlie was very quiet. Very quiet, but most of the time he will always smile, give that smile. And I remember Brachale aunanyana re tseba botle pensionary vele ke ngthaka hao ke hodile sa mpona ke le young so. But we'll always remember him for all the contribution that he made to us as principals. We'll always remember him when we go out to Kadi trips. We used Kadi holidays when schools are closing. We used to come together with our families. I remember the time Remy Retsi farewell function at Varambat. He came with the family. We were there. It was so nice. That's when we bid her farewell as principals. Even today, Retanare Mohopola, Kamalapeng, Kilishaga Psalm 147, verse 3 to 5, where it says, God heals the wounds. And when we read 5, verse 5, God understands everything that you're going through. And we also want to say, you'll go through this. Even if it can be how painful, but God's promises will never fall. Modimo a be le lona ka dinako tsohle. We'll always remember him for his laughter within us, and he will always be with us in his spirit. May God bless you. Amen. Good afternoon, family, and good afternoon. Ki
afternoon, friends. Today is a very difficult day, especially for the family and for us as friends, as colleagues. It is hard to simply get the right words. When I got the call, I did not even know what am I going to say. However, one thing for sure that I know is that we all appreciate that we had an encounter with Ontate Tabane. We have shared special moments with him. The special moments with him will always be left in our hearts. That one was a very strong person, from character, personality, and the presence. So if he's around, you can feel his presence. We are all here because somehow, we have all been touched by him. For me personally, as I worked with him in our office, he was always willing to go an extra mile. I remember our kind of work sometimes requires us to ask people to do extraordinary things. Like if I needed a person to go to a school, maybe a mentor lecturer has unfortunately pulled out, I knew for sure the first person that I can ask for help from was Mtata Tabane. He was always willing. I would call him at any time that they please help me with the student. He'll be like, Zandi, send me the information, and he will definitely go to assess the students. One thing about him was always professional. Always, from his dress code, how he spoke, the documents that he actually would submit will actually be packed, rubber band, wrapped with a rubber band, alphabetically. He had order. They were neatly marked. All his claims were neatly corrected. I'm sure if he made a mistake in one of his claims, he'll actually tear it apart and start afresh, because all his claims were all up to standard and neat. They were all completed fully, neatly, and they were always correctly completed. I know he was loved by many, and we really were lucky to actually have had him in our office, which we'll greatly miss, because it's very rare to find people that are very professional and dedicated in what they do. One thing about him, he was very dedicated in what he was doing. He was professional. I'm sure in his school that he worked as a principal, they actually still miss him till today. I'd like to say to the family, be comforted. I believe that we all believe in God. I know it's easier said than done. I don't know how this might have hit you, but I would like to leave you with the words that the Lord, that God gave to us, that He will send a comforter for us. At this point of time, I know some of the things are very blurry, to show as to where to from now. There's certain things that we used to do with him. Dimple, baby, please, I know you for sure. He was your best friend, and please allow him to rest. And for sure, he has taught you everything that you need to know. Be comforted, Mama. I never had the opportunity to meet you in person. However, I know for sure that you have had special moments with him, and I hope that you allow him also to rest. May God bless you and be with the family. Thank you. God.
thank you very much, Program Director, the family, Sister Chris. The mother-in-law, to Charlie, former colleagues, friends. This is the saddest of times. I met Charlie, I think, in the 70s at Mamelodi High School. And I again met him when we started teaching. He was teaching at was the school Retabile High School. I was teaching at Chaftamasangu High School. And years passed. I met him again when he was deputy principal, I think at FF Ribeiro, if I'm not mistaken. At FF Ribeiro. And then he went to, what school? Muretile. I was then principal of Jekekan High School. Then there was a vacancy at Jekekan High School for deputy principal. I saw his application, and he was declared in excess, I think, at Moretile. So I had to talk to the, what do they call it? The SGB. The SGB, to say, no, I've seen someone that I can work with. Fortunately, they agreed. So he joined the staff, I think it's 2005 or 2006, I'm not quite too sure then. Hey, that was a relief for me. Many of you will know Jekekan is a challenge. It used to be a very big challenge, and you must have a very strong person to help you out. And Charlie was the most suitable person. And the school is majority not Sotho speaking. Not Sotho speaking. It's so difficult sometimes to run a school when you are not speaking that home language. It's very difficult. So I had to learn a lot from him. I remember one incident when one parent came into the office. Now this parent was telling me about something, He says, Kawajwa, and then, Kawajwa and Nwako Ufile. Now, Kawajwa Nwako Ufile. What's all this? Now, fortunately, I was very tactful. I moved out of the office, went into the clerk's office. So, Tabane was there. Called him aside, said, hey, when I have this problem, what is Wajwa? Wajwa. No, sick. And then Nwako. Now, when they said Nwako, I thought, Nwako Ramatlodi now. How does he come in here? And the man was saying to me, and those are some of the things, that were sometimes very difficult when you need to solve some problems. So fortunately, when you had this soft-spoken man, Charlie, I tell you, I was one of the happiest principals. For once, I could relax because he'll talk to the people very nicely. And when I was looking at the life of Charlie and his character,
You know, I likened him to one poem that I did not understand very well. And I checked the poem yesterday night, The Unknown Citizen. I'll just say a few lines of that unknown citizen because it tells me about him. It says, I quote, "He was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint, and all reports on his conduct agree that in the modern sense of an old-fashioned word, he was a saint." Close quote. You know, ladies and gentlemen, that is typical of him. He was a living saint. Charlie was unwavering, committed. He was he saw the best in his fellow workers. He had initiative. You know, it's not that person you will push to do something. He had an initiative. He was unique and amazing. His value was seen in what he gave. He was a strategic thinker, a visionary. He was innovative and creative, and thus led to the development of the school. Apart from all what he did, he was an honest man, very honest. He was a sincere, earnest, loyal person. He was cheerful in himself. He was bright, logical, and systematic in his thinking. He worked with passion, integrity, and energy. He had a rare friendliness and charmful personality. I'll conclude by referring to the words of the U.S. Ambassador Stevenson, the words that he said to the United States, to the United Nations, that it is the life, it is not the years in a life that counts. It is not the years in the life that counts. It is the life in the years that counts. Ladies and gentlemen, we all will miss Mr. Tabane. He was a good man. The heavens have gained an angel. We have gained a saint. May his soul rest in peace and rise in glory. Thank you very much. Ke a leboga. Teko ya lo na ifita ya silivera liha muta. Teko ya lo na ifita ya silivera liha muta. Teko ya lo. Thabela batho ka moka ba le kgonneng
kwa se rena ba ga tema re se bolelang ka tšatši le re ileng moketeng wa go felegetša o motswala rena Charles Tabane. Nna ke Pako mme ke tlwaetšwe ka go bitswa Maxwell wa ga tema ke motlogolo ka morwa o mogolo wa ragolo Pako o ke mo theeletšeng le Mosepedi e le ngwana Mokaba mme ngwana Mokaba ke mogolwane wa koko wa rena Jemina Ngwasheng mmage rakgadi Mameki e leng mmage o mohu le motswala rena ka ge bo mmage Mameki bo mmage Chale e leng rakgadi batho ba geso le tla ntshwarela ke na le go kama mola ga ke bolela ka ge e sa le ba malwetši a re tshwarang matšatši a re aparela ka mo lapeng a na le gore a diegiša monagano wa ka mme le go gopola dilo tše dingwe di na le go tla ka bothatanyana letšatši le mo go rena ke letšatši le le bohloko ever since re kwa ka go robala ga boroko bo botelele ba go Chale le ga re ntse e le gore ne ntse re tseba gore ke motho a fokolang mme mo lapeng le la ga Tabane Charles o ile a iponagatša ka go rata gore di-family di kopane. That means to initiate and encourage families to unite. Mengwageng ela ya the 50s ge ke sa foše into the 60s because ka nako eo go felong ba the 50s and the 60s ke nako e nna re tšwelela pele ka dithuto re ya dikolong tse dikgolwane post primary schools. Family ya borakgadi ba ile ba tla ba dula le rena mo Madinyane do na go tlile borakgolo le bokoko
that means ra kgolongwasheng le koko wa rena mmelega le bokoko ba ile ba dula rena re dula mo diplotsong, so the family came to reside with us, I mean with us mo plotong e re dula mo go yona. Charlie, as far as I can recall, o ile a tla go tlo tsena sekolo mo, mme bana ba dula botsebotse le bana ba gešo. Mme go duleng ga bona mo ka ga ise ke boletse gore ka nako ewe nna personally ne se ke tswelela pele le dithuto tsa secondary. Se ke se tsebang le se ke se tsebang gore ne se diragala, more especially when I came home ka ge ne ke dula mo school hostels. Re ile ra bana le bophelo bo bo makatšang, ne o ka re ke tseba family, we've been staying together in the same area go tlogeng ga ke ne ke tla mo lefatsheng. Re dutse le borakgolo ngwasheng, mme a dula mo saeteng e rekilweng ke papa e leng leitsibulo la pakotema le mokadi wa gage Mosepedi. We had a lovely time. We had a lovely time. Ne ke tle ke re ga ke na le Charles ka nako e ne re kgona go kopana ka yana do ka ge ne re sa dule tulo e lengwe now of late, a ba nkgopotsa ra kgolo wa gage Ngwasheng, pelo ya gage ka mokgona a le receptive to other people. Charlie was the same. Charlie came, I still recall that, in the early 80s, Charlie came out specially looking for my family. At the time, Naridula go Hammonskral. Kare now of late to Milevale. As Rena Levankan Varena, Kanakwe Tsonateo Tsao. It's about the 70s, 80s, and in Nagotemba. We used to say no. Hammonskral go stationing Renari Dula Temba. He came out with his family. By then, he brought his wife along. Batabatori Chakel. It was after a long time that Kinekiboni Omutswala. It was a real surprise. The time and the weekend that we spent together was unforgettable. He has been the cornerstone for his family. That means as a leader also to
his siblings to attend bereavements, gatherings of happiness where we enjoyed ourselves. That means, you know, rena ka re ra enjoy, re ya manyalong, re ya whatever functions that the family could possibly have. But whenever possible, una tla chale atla a ba le rena. I'm told from one of my siblings, gore ka the yearly meetings, they re di tshwarang re le batho kwa, ditlogolo tsa pako le mosepedi. There was a suggestion that go direlwe bagolo ba rena, that means the grandfather, grandmother, and the great-grandmother, e leng dinonyane, ka ge bona ba sale ba fitlha ko Thulwe is in Hammanskraal, gore bagodi ba direlwe maswika, that means tombstones. Me Charlie took the initiative to say, nna o motswala ka ge koko a rena dinonyana a re ama directly, I'll contribute towards that erection of that tombstone. Se ke tsebisa le bana ba rakgadi gore ge bane ka mokane le sa tsebe, but probably the closest family would. Ke se na ratile go se dia. Unfortunately enough, this process was delayed. Me ke ne ke rata gore ke re mo the immediate family ya ga Chale, e leng bana le mmabona, including le di siblings tsa gagwe, ke re bana ba gešo le bana ba ka, I know you've lost somebody you loved so much. Mare bjale ka ge se ke boletše ka lerato, bonolo le pelo e ntle, moya o ratang go kopana le ba gabo, tsebang gore le rena re gona le ga se re godile, re tla nna re tšwele pele and extend invitations to you as our family. Joko
Badisa also the family ya Tabane, and I just like to send my condolences. Nna ka lebitso ke nna Desmond Berry. Ntate Tabane, as I affectionately know him as Bra Charles, I knew him from work. We worked at ITD, so at the company it was just for us to make some extra cash. So Ntate Tabane, that's where I met Bra Charles. So I used to travel with him a lot, area that side, Rustenburg at the mines, and do training. And that's how I met Bra Charles. So that's how I used to call him. So my condolences to the family about what happened. When I heard about the passing of Bra Charles, I was so shocked because I was so used to getting the calls to high. So most of the time he would use to call me just to check on me. One thing I always remember about Bra Charles, the smile and the laughter. So he's the kind of a person who's always laughing. When he even call you, after the call, he will say, "Hey, you made my day." And funny enough, it was him who made my day every time with the calls. So it's somebody that will solely be missed. And I'd like to send my condolences to the Tabane's family because, Bobra Charles is one person. When I was asked to speak on the behalf of the company ITD as a colleague, it was not a struggle for me to agree to it because, if they ask you to speak on their behalf, so you struggle to find words because their reputation doesn't speak for them. So with Bra Charles, it was so easy for me to agree because words that I can speak for him, Hasemaka, I don't have to lie because I know he's the family man. He solely loved his family. He always spoke about his family, and his family came first. Even though he was permanently employed, but he was always looking to get more cash for the family. So it made me realize the importance of family because he always constantly talk about the family. So I just like to say condolences to the family of Bra Charles and say even though we will constantly say the family have lost, but it's a gain for heaven. So somebody like Ntate Tabane, Bra Charles, my condolences to the family. Amen. Ke a leboga. Ke thoba ba very mindful of time as well. So ke tlo kgopela gore ke ba gate di-cons ba batlang gore ke ba tšotšolotse gore ba berekele gore ba bolele ka speed. It's true gore mantswe ka mantši re ka bolelang molaetša ke mentši. Ke ya ko baagišaneng ke na le Ntate Willie, ke na le Ntate Maphosa, a ke tsere ba kae motlhomo wa ka ntle le Sebia le Pataki ba ba kgonang go tla ba ba leng gona ba ba tumele. Go so re beile di-refreshments mo ntle, so ke tlo kgopela gore batho ba di lokisitseng ba tlo tla ka mogare ba kgone refa di are more or less the same, but ge ba o file se o sa utlwaneng le wena mo mmeleng o tla ba botsa ba tla se changer. Re ska tshwenya a re ba bantši we are way under 50 according to lockdown, way under 50, so it's easy for us to serve. Ke kgopela Ntate Willie, Moagišane, Maphosa, Sebia le Pataki.
bohloko ke meokgo bola dumela ke a tsamaya ke ya lefase le la Jesu wampitsa untu kisetsa sebaka sa ho dula dumela dumela Setjhaba sa Modimo, Program Director, Dr. Tabane, my colleague. Ke leboha sebaka se o mphileng sona sa hore ke bolele mo lekgathong la Maagišane. Ke le o ile leshaba, ke ka mo next door ka mo. So, nna comfort a mbotse. Ke lebeletse mo TV nna go nne no mmole. Ke ntse le bana ba re papa o ile ba ra wena o na o mongwe. Ke re he, okay, o serious ke nna. Ba re ko wena ke re hai. Mateng a ra o bile ya brachalo tlhakgole le yena wa mitsi man. Ke re ka nnete nka se tlhabe ke dikgala tsa go bolela le ka brachali, and I need a prepared speech go bolela ka brachali, because brachali ntate Tabane ke mo tsebana ka motswadi. Ge re le bana re gola ko hae, mme le papa ke ba mathomo re fihla go sekolong, mmeme le meniere ke di second parents tsa rena. So nna ntate Tabane ke thomile metsi ka 1985 ke bala form 1 ko re Thabile high school kwa. Ne le class teacher yaga ra sengwale that year ka baka la di riots ra repeat 86 87 a wa hapa ton teacher Afrikaans. Ntate Tabane ko mmere bong kwale ke sore sante mo ga ke batho ba ntšha ba sanya go bolela Afrikaans. Mara nna ke na le bo Professor Krog ko di mo kwa le bo As e kan savor Afrikaans praat dear ntate Tabane. Each and every time ne ke na le yena na re tola ka bolo ke le Chiefs ke le Bagabaga nna le comfort re ma Chiefs le mama Matabane ke le Chiefs ne re re mo dikile. So o tshetse ke leng ka nnete yo a ne ke tla ka bolela le yena se ka ira bjao a be ro krasta se khale tshantsa go. So ntate Tabane ke from 85 to 87 till ke matriculate go re Thabile kwale ra timelana. Ka 2000 ke tlo fihla mo Garens mo ke tsene le boshiu ka le fifana mo a ka la itse re thota re tsena ka le fifa re nya go le bona matrasa rena marata. So ke tsene mo a wa fruwe ke tsoga mo ke ra re ke thie motse bjano ke tra jarata ke kopana le na mo gate mo. After a very long time a re khone go nkgopola. Why? Because of ne go utlwela ka mo tlaseng and I itse gore ke itse Afrikaans, and then ke enjoy le teaching ya hae. Ne le ntate mo soft ba bolela very soft a khopela re betha ntate ka mo tlaseng. Next mara ka le leme hona na tla o thanglesha na tla o botsa ditaba tsa hao mara na ka se ntshithupa o betha. So ke tlo mo tlholegela brachali
oh ntate wa pele go loka o mo soft ma la ga bolela wa ke tlo hlolela voice le ya each and every morning ka mara ke ka mo morago ka la ntse re ai princess man princess dimpho ai a re re bia wa is fun eish a ga se mo tsimar brachale ke utle botlhoko ba gaetso ka ntate Tabane ke tlona ke mo gopola ka dinako tse tsotlhe mara ke a leboga ka ranchi ya ke nnoši at least o nšhile le monna sho comfort comfort ke monna wa banna he papa ya steng ke toloka le na bolo mo gating mo he papa ya le teng re dika brachale nna le na re ma chiefs mara ka re ma chiefs o botle comfort o tlo nna re ba khotse ke boy re ka sule re kgaogane nna le wena and then ke itse gore brachale o na le rata thata segolo thata princess aish a mo ya modimo a brachale a tsamaye ka khotso re tla nna re mo gopola ka dinako tse tsotlhe na le taba tse ntšhi tse nka di bolelang ka brachale mare ke utlwe program director ena re nako ile ke nnete ile mara ona taba re tlo nna re mo gopola comfort re tla nna re bolela ka ena ka dinako tse tsotlhe re ka se mo lebale ke a leboga re a lebogang tate Willie. It's good to see gore le brachale kwa leng ka teng kore ka internet le ka YouTube wa o bitse are e tla no that's excellent mara ke brachale ka mokgwa leng ka teng ke utlwile ba re o na le handwriting e pila kore bile le handwriting e pila and then a bele ga ngwana o tlhoka handwriting a ba doctor le bjalo ka kitso ba la handwriting ya hae but ona taba ngaka ipelege bathong re tlo kopela ba tlapa ba re ke prosperity ke tsore ba fitlhile and then ke lokise Phaleng se tlo bolela Phaleng o tlo bolela okay le ka la tla mo pele ntate I love you, Jesus. I worship and adore you. Just want to tell you, Lord, I love you more than anything. I love you, Jesus. I worship and adore you. Just want to tell you, Lord, I love you more than anything. Love you more than anything. Motshwara marapo baruti ba lapa la ga Tabane, greetings to you. Unfortunately, I'm the last person according to the program, and appeal has been made that we be brief in whatever we are going to say here. I want to say, nna ntate Tabane ke khale ke mo tseba. Ke kopane le ena for the first time ka 1974 ko Mamelodi High School. We were placed in the same classroom. Re tsene mmogo until re matriculator, and then ra fapana go itukisetsa future. And then I ira teaching, I think it's Kwena Moloto. And then Lena really same profession teaching. Herboa a teacher could go on sebadi before Kebolela. And then na Kabakotsago Tabo. And as workers, ra Tomago ra forma a syndicate society service filen libitsola prosperity mo
re phitseng mmogo le Tabane o ne e le a friend of mine ko sekolong Mamelodi High. We were close. And what attracted me most to Mr. Tabane ne e le character ya hae. Re utlwile ka mokgwa o ne ba mo paka exactly se ne ke nyaka go se bolela ke what has been said. Nana le a welcoming gore appearance ya hae ne le welcoming, the smile that he has and the love for education. Na itse gore batho re be attracted to yena. And go bontsha gore o rata education o tsene sekolo Tabane. O tsene sekolo e seng di hafo ne. Le mo programming ra di bona ditshwantsho di apaka. And le bana ba hae ba tsene sekolo seo ra se rata. And o lerato. Go bontsha gore o lerato. The message, the theme ya Bible ya rena ya ba Kriste, ba re God is love, Jesus is love. Le Tabane ne le mo Kriste. And we understand for if you are a Christian, it means live like Christ. Do unto others like Jesus Christ did. And a witness to this, ke bopaki bo batho ba bo fileng ka Charlie. And ke sanya ke go lengthen a program because I wanted to say more. And as I said, appeal has been made for us to be brief. Thank you. Amoya wa gagwe o robale ka. Love you more Thank you than very much. anything. I love you more than anything. Love you more than anything. I love you more than anything. Ready? Love you more than anything. Jesus, Lord, I love you more than anything. Love you more than anything. Oh, I love you, Jesus. I worship and adore you. Just want to tell you, Lord, I love you more than anything. Re leboga, re leboga. Re tlo utlwa Phaleng's journey through words. Sona re tlo di utlwa ka motlogolo wa gae. The Journey of Life. Phaleng Charles Tabane was born on the 21st of February 1956. He was the fourth child and first son of the late Mpino Hosea Tabane and Mapula Virginia Tabane, near Naoshe. He was popularly known as Charlie to most and Bibi and Tatemogolo to his grandchildren. He was dearly loved by many, his family, friends, colleagues, his students, as well as church members. In his life journey, God made him cross paths at a particular post office on the 8th of September 1975 with his now wife, Sheba Christine Tabane, Miesitate. They were joined in holy matrimony in 1987 and were blessed with two sons, Carl and Comfort, and one daughter, Dimpo. 6 grandchildren, Kehoratile, Opelong, Phaleng, Botshelo, Letlotlo, and Botlhale. He instilled discipline with love and dedication to all his children. Charlie the person. One cannot help but embrace
his humility, pure heart, and selflessness. A very soft-spoken gentleman with a sweet soul with a broad smile that would always be met with envy from the receiver. He commanded so much respect that was led by pure objectivity and truth. Hence, he continued to be welcomed as a father, grandfather, brother, uncle, teacher, colleague to so many. A reconciliatory note, lover of peace who supported and guided many to achieve their destiny, even in the unfavorable circumstances. Education. He started his schooling at Madinyane Primary School, then transferred to Refense Primary School. He then completed his matric at Mamelodi High School. He always had the love for teaching and strived for excellence and pursued a career in teaching as follows. Gwenamoloto Training College, Primary Teacher Certificate. Vista University, Secondary Education Certificate, Secondary Education Diploma, Bachelor of Arts, and Bachelor of Arts in Education. UNISA, OBE, NCS, GDE, NCS. Work journey. He started his teaching career at Stanza Bopape Secondary School, also known as Tabila High School, in 1980 as an Afrikaans teacher and history teacher. In 1990, he was appointed as an acting HOD until 1997. He then proceeded to F.F. Ribeiro Primary School in 1997 to 2004 as a deputy principal. In the beginning of 2005, he began work as a deputy principal at Moretele Primary School for 2 years. In 2006, he was then appointed as a deputy principal at Jekegana High School. Until 2012, where he was then appointed to acting principal and eventually principal in the year of 2016, until his retirement in 2017. In his pension, he remained loyal to his students by continuing his love for education and was appointed as a mentor lecturer at the University of Pretoria until he resigned in 2020. He was a professional educator who went out of his way to make sure all his students performed with excellence. Church and choristers. He had a profound love for music, and this was evident during his church youth days when he was an active member of the Wesley Guild. This spilled over to his school teaching years, where he was a choir conductor, winning countless trophies, which are still on display till date. His passion for education was projected further into church by assuming a role of a Sunday school teacher. He later joined the church choir and was a chorister for a few years until appointed as a church choir conductor and chairperson. The year 2020. In August 2020, he fell sick and was unfortunately diagnosed with a terminal illness. At the time, his prognosis looked certainly poor and was given a week or two of life by doctors. But resilience, the fight, hope, never give up mentality saw him go against all odds for the next 10 months until he met his fate on the 27th of June 2021. He is survived by his wife, 3 children, 6 grandchildren, 4 sisters, 3 brothers, and 31 grandchildren, and 6 great-grandchildren. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only me, but also to all who longed for his appearing. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up.
robala ka kgotso nape robala ka kgotso Phaleng robala ka kgotso setlogolo sa ditlou robala ka kgotso setlogolo sa bakone ke Tabana bodisa botholo mmutla ke moshimanyane ke tlou sešunkwane sa kgatlhagunadi sa re sempona sa inama e ka re ke mokgwa ya bona mogagadi ba re ke ba Mantabola Phaleng ke morwa Mpine ngwana Monaila ke morwa Mantšha Tšhabele phahla a bona be re boa Tswetla ga Ramapulana re bina tlou Selema rena re šoga Tshebele go roka gona re go tsebe sepela botse nape sepela botse papa nko re dumišetše bo dinonyane o dumišetše bo Ramodungwane bo Mantšha re tlo dula re go gopotse papa sepela botse Tabana bodisa botholo re tlo dula re go gopotse papa dipelo di kwele botlhoko eupša re go lokolotse. We want to thank you for the 10 months that you gave us. It was a very difficult journey for us, but what you managed to do was to bring us together. We are much stronger, far much stronger. Those moments when we sat on the table and we ate together, because you didn't want to eat alone. You wanted something special. Every time, Papa. Maeto ana re a tseya every 2 weeks. The pain that we felt. You are a man of resilience. You never gave up and you always gave us hope because you knew that the last 10 months has to be very special, and indeed you managed to do that, oh Father. Yes, we are in tears now, Dad. But we're releasing you. We're releasing you, Dad. And we say we will miss you, but I know that you're resting. You are resting now, Father. Sohlangana egalile washo Jesu kuba fundi bakhe wathi sohlangana egalile Ekalile
tlo ikgopela Mamoruti Semelani. Ke tlo ikgopela 185 Xhosa. Ngiumntwana wakho bawo ngikolele bawo ngiumntwana wakho bawo ngikolele bawo ngikolele bawo ngikolele bawo Ndingumntwana wakho nokhondolileyo, ndiyalila phambi kwakho bawo ndixolele, bawo ndixolele, bawo ndixolele, bawo ndixolele, bawo ndixolele, bawo ndixolele, bawo ndixolele. Iziphoso zam zininzi azinakubhaqa, noko ndiyafumana bawo ndixolele, bawo ndixolele, bawo Ke a leboga. Re lebisitse mafelelong. Moruti Semelani, ne ke lebetsa popelo ke tlo le kgopela gore le tlo re direla thapelo ya ho tswalela. A ke re ke rata le lentšu le la lena lena gape le tlhaboša monate. No, one I'm vocally wounded. Iziphoso zam Bawo
simlandela kuwe bawona amandla wonke simnikezela kuwe Thixo omkhulu ohlele ekhaya ezulwini yizwa ingoma yakhe yokugcina Thixo namandla ezazi ukuthi bekaphile emhlabeni beka umuntu wakasemhlabeni beke kwesinye isikhathi bawo engcwele bekenza iphosiso ingakho egcineni kwendlela yakhe athi bawo ndixolele mamukele simakade sezulu bamlindele ogogo Tabane zimlindele izukulu nezizukulwana zakaTabane asebamondilele ngaphambili Thixo namandla ngibeka umndeni wakhe ngalesi sikhathi simakade sezulu kunzima ukwamkela ngoba uhanjelwa umzali emhlabeni akusiyinto encane anikeza amandla behlisela umoya wakho engcwele sisevikini lesihlanu kwehle umoya oyingcwele okwathi indodana yakho uYesu Kristu uma izawususwa phambi kwabafundi bayo wathi nabatshela ukuthi sekufika isikhathi sokuthi ngihambe la emhlabeni wababona bekhathazekile wababona belisinasina wathi ze ningakhathazeki ngoba uma ngisuswa phakathi kwenu ubaba uzakwehlisela umoya oyingcwele ozawuba umduduzi phakathi kwenu nabo Thixo namandla wonke umoya oyingcwele mawube umduduzi phakathi kwekhaya lakaTabane phakathi kwezizukulu nezizukulwana zakaTabane nabo bonke abantu bakho Thixo namandla abazawungena phakathi kwaleli khaya bezobhodla emsaleni bezovalelisa le ndodana yabo Thixo namandla wonke umsebenzi sithena sikubiza suqala sakubiza ukuthi zosikhokhele nangalesi sikhathi Thixo namandla uma siqeda bawo ingcwele sisakumema simakade sikhule sihlele ekhaya ezulwini ngoba sihamba ngeimoto Thixo namandla sisawuza ukuya kumakhaya ahlukahlukene zusivikele usikhusele Thixo ingcwele ikakhulukazi kangakanani bawo ingcwele kulesi sifo Thixo namandla esesibhuqabhuqa umhlaba wonke vikela abantu bakho ngoba bazawuphuma bangena phakathi kwaleli khaya bavikela abantwana bakaTabane kwi-coronavirus umsebenzi wonke awuthwale nguwe ngezandla zakho zokubele asikunxusi ukuthi wenzeni kodwa siyazithoba phambi kwakho simakade siyingcwele siyacela babona amandla wonke emagameni amathathu egameni likayise egameni lendodana egameni likamoya oyingcwele ngithi may the grace of our Lord Jesus Christ the love of God the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore amen Re leboga moruti Semelane tlhokomela ka mo mama re leboga go tsameng le rena re sa thoma o re bulela o re ba tumetša mo sefatlhegong go fitlhela le bofelong re tswa re leba magaeng o re kgopella gape gore ba re lote go fitlha re fitlha gae moruti Semelane a se mamoruti ke moruti Semelane o boletse ka taba ya bophelo bo re phelang mo bona under the pandemic ke re ke a leboga gore you managed to stick to the protocol indeed we were less than 25 actually we were way less than 25 and kontle ke bone they were about 15 ke a leboga social distancing ke leboga go apara di-mask ga lena ke leboga go sanitizer re lebogile gore le re thekgile la bela utlwelela le molao malome Chale bene ka gare tseba gore go na le conditions tsa gore go kaya batho ba kae ko dirapeng so ga re mme ya ka Saterdag re santsang re le busy le rena re tekatekana le yona taba eo ka baka la gore setšhaba se atile le lena la bona so re tlo kgopela gore please le re inele batswana ba re inela matsogo metsing re phopothe gore
ka moka ga rena re ka se kgone go fitlhelela ka nnete re ye ko ntlong ya bofelelo ka Sterdag. Gona bonneteng ro kopana mo gae if dilo ka moka di dumelana le rena mo ntlong ka 80 na re tla tswa ka 9 re ya ro mo robatsang ko day. Today go butswe the registration ya COVID-19 50 years and 59s. Please let's go and register if you are between those ages ka di 15 tsa July ba thoma go tlhabela ra le khopela tswetswe ba tswana ba re tswetswe ke le go le tshibisano ya lena ra le boga Morena ditheto shiriwe Morena ditheto dia go tshwanela